EJIGBO has produced twice, South has produced one, EGBEDORE has produced one. And the most important thing is that our people want development. They want somebody that they can send and they can be sure will come back and deliver unto them. So that narration is false. Whoever told you has actually misled you. Honorable in this, my very good friend, is my brother. I'm sure he will not tell you that himself. So wherever you hear that from, please just believe that they have misled you. Thank you very much. Jẹ́nkọjá sọ́dọ̀ olùdíje tinú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Ọ̀gbẹ́ni Hakeem Bello. Yàtọ̀ sí ìgbìyànjú tiyín nílé láti bá àwọn olùdìbò sọ̀rọ̀. Àwọn ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìdarí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives kan yẹn ń fi náírà, wọ́n fi ń ra náírà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ dákun bó lẹ ṣe ta omi àwọn àbùkù ìdànù lára yín tí ẹ fi lè báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì gbọ́ ti yín pẹ́gbẹ́ òṣèlú APC tó sún adébítà adé yìí ẹjá tó gbárùkù tí ẹnìkan ti ń díje ìbò lábẹ́ wọn. Ẹ ṣé olóòtú. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá bí mi béèrè ọ̀rọ̀ ẹ máa sọ pé àwọn èèyàn sọ pé bẹ́ẹ̀ ni torí pọ́rọ̀ aráàlú là ń gbọ́. Àwọn èèyàn sọ pé ẹ má jẹ́ ká tanra wa ibi Yorùbá ni àbí Yorùbá kọ́ yín. Ṣé gbogbo ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lókè tá a sì mọ̀ pé ìjọba fẹ́ padà sọ́wọ́ ọmọ Yorùbá. Mo sì rò pé ẹni tó ń díje gẹ́gẹ́ bí ilé ààrẹ ó máa ń sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Ó ní sásìkò yìí ló yẹ ká ké pupa mọ́. Sásìkò yìí ló yẹ ká máa yí àwọ̀ owó padà. Sásìkò yìí ló yẹ kówó má wà fílébò, kówó má wà fáwọn èèyàn. Ẹwẹ́nu lẹ̀ ẹwẹ́nu ọkọ́ béèyàn ò bá ẹ̀sẹ̀ sọ fún yàn. Ẹ mọ̀ pé ogun sọ́mọ Yorùbá lè yí. Nígbà tẹ́ bá wá ta gbogbo àwọn èèyàn yín tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ẹni tó ní agbára kọ̀ọ̀kan one way or the other tí wọ́n lè lọ sojú àwọn èèyàn, tí wọ́n lè lọ ṣe takuntakun. Tàbá wá ń sọ pé ọ̀rọ̀ ajé, ọ̀rọ̀ owó ó ń rí báyìí. Ṣé bí kí ìyípadà rere ó lè wà lẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa náà fi ń díje. Nígbà tí wàá bá wo sàkún pé bí nǹkan ti ń rí, èèyàn lè jọ wà ní ẹgbẹ́ kan náà, kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀. Tẹ́ni bọ́dì bá ń fi ojú wípé bóyá APC ni APC as a party ó yàtọ̀ sí government. Èèyàn lè má ṣẹgbẹ́ kí wọ́n wọlé presidency kí wọ́n yàn nípò. Ó depend lórí bó bá ti rí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọkàn balẹ̀ pé ẹni tí a ti síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ọlọ́pọlọ pípé ni. Àwa náà ta sì ń gbìyànjú ta fẹ́ tẹ̀lé láti lọ bá ṣèjọba papọ̀. Àwa náà kẹrẹ̀. Gbogbo ohun tó bá sì yẹ ká ṣe nígbìyànjú la máa ṣe. Kí ìyípadà ó fi lè wà náà ní gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Tí ó bá sí pé nǹkan kan wáyé, ìtàn ò ní sí o. Èyí tí ń wáyé, ìtàn rẹ̀ á sì dé tó bá yá. Ẹ jẹ́ ká gbà pé dúndùn lọ́sàn-án so. All right. To the candidates of the PDP, you have served as representative for your constituency for nearly 4 years now. You're seeking re-election. Would you say that in this period that you have delivered effectively on the mandate given to you in your first term? Absolutely, yes. That answer is in the affirmative. Because principally we have three major responsibilities as members of the National Assembly. The first one is lawmaking. If you ask me on lawmaking, the records are there. I'm one of the most productive first-timers in the House of Representatives, having 13 bills to my credit and almost 30 motions to my credit. It's very, very uncommon. Even from the records of previous holders of that office, it's very uncommon to be that productive in terms of lawmaking. So let's put that aside. The second one has to do with facilitation of projects for the people of the federal constituency from the federal budget. And again, I want to give God the glory that in the last 3.5 years, I have been able to facilitate quite a number of projects and programs and interventions in critical areas of development of the federal constituency. Again, the number of school buildings I've facilitated in my federal constituency has risen to 14 different school projects in different communities, from Ofatedo to Okine, to Logun, to Shekona, to Agodo, to Ifeodon, to Isodone, virtually, in several parts of this federal constituency. If you talk about electricity, my friend talked about electricity the other time. I've also been so impacting in that area, facilitating provision of electricity infrastructure, specifically transformers, to so many communities
in this federal constituency. And then, talk about road project. There are major road projects in the federal constituency that were started as a result of my intervention. And there's one that is ongoing at the moment that cut across 7 wards in Ede North and Ede South local government, which I facilitated in the federal budget. 1.4 billion naira project. It's never happened in that federal constituency. I have had so many programs, interventions on women development, youth empowerment, training of young persons in different vocations. In fact, the last 3.5 years have been very, very eventful in terms of my representation. And like I always say, the Yorubas have a proverb, the fact that I have been there and I have effectively occupied that space productively for the people makes me better than either of the 2 candidates that are here with me, with all due humility, to continue the job, so that we don't send somebody who will begin to learn afresh, who will begin to learn the ropes, who will begin to have an understanding of how the National Assembly or the federal budget or the bureaucracy of the federal government works. Somebody who will begin to understudy what we have done. I am already on the job. I have enough evidence of understanding the job. I think it is better for me to continue for the betterment of our people. All right, thank you. Gbẹ́ni Muslinda Adékúnlé continue ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP. Bí Honorable Bamidele Salam ṣe ń lu koro àwọn tí wọ́n ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ là ń gbọ́ pé àwọn èèyàn náà ń sọ wípé kódà lórí ìtàkùn ayélujára ń bí mò ń wo àwọn kọ́mẹ̀ntì táwọn èèyàn ń jù síbẹ̀ wípé Honorable Bamidele Salam ń ṣe dáadáa pé kí àwọn èèyàn gbárùkù tí wọ́n kí wọ́n tẹ̀ wájú. Níbi tá a bá ti wá ń gbọ́ pé ẹni tó wà lórí àlééfà lọ́wọ́ ṣé mọ̀ pé Yorùbá parí ọ̀rọ̀ wọn ní àìwúlò ara ayé ní máa ń mú èèyàn rántí ara ọ̀run. Bára ayé bá wúlò tó túmọ̀ sí párọ̀ ọ̀run ó sùn yóò forí lé òṣùká. Kí ló dé tí ẹni tó wà ń bẹ̀ tí bá ń ṣe dáadáa? Kí ló dé tẹ̀yin fẹ́ gbapò lọ́wọ́ ẹni tó jókòó ń bẹ̀ tí wọ́n sì pé ń ṣe dáadáa fún ẹkùn ìdìbò, wọ́n ń ṣe dáadáa fún ìlú Ẹdẹ lọ́dọ̀ tìyín tẹ̀yin ti wá, kílẹ̀ yóò tún ṣe tí ó dáa ju tiwọn lọ? Ẹ ṣé olóòtú. Àkọ́kọ́ náà tó bá jẹ́ wípé ẹni tó wà ń bẹ̀ bá ṣe dáadáa ni kọ̀mọ́ yẹ kó sí pamari inú ẹgbẹ́ PDP. Ṣé PDP ló fà kalẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́? Ìgbà tí pamari fi wà ní ẹgbẹ́ PDP ó mú ìpáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ nìsín. Àti pé tí Honorable ò bá rí ticket second term ànírọ́nà o àwọn ará ẹ̀dẹ́sì mélé yìí torí pọ́nà yẹn ò bẹ̀rẹ̀ until after tó di pé election ń bọ̀ ẹ̀já sí bẹ̀rẹ̀ sí ibo ni wọ́n wà lọ́dún 3 sẹ́yìn. Honorable sọ pé àwọn kọ́ sùkúù sí sùdùn rìn láì jẹ́ pé mò ń báyàn ló kọjẹ́ tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ ṣe ló wà ní private school wọn ní standard. Ẹ̀yìn wálé tí mo fẹ́ ṣe yàtọ̀ sí tí wọ́n ń ṣe ni pé n tá ń pè ní participatory democracy. Mo fẹ́ wá bi àwọn èèyàn léèrè kí ni wọ́n fẹ́ kí n tó lọ bèrè lókè láti wá gbà fún wọn. Tàbá wá Bíbélì sọ pé kanlẹ̀kùn a ó sì ṣe kí ni a ó sì ṣí fún ẹ téèyàn bá mọ lẹ̀kùn tó right láti kàn ní o. Mo ń sọ fún bí àwọn èèyàn wa pé no pẹ̀lú experience mi pẹ̀lú tí mo ti ṣe personally and privately mo mọ tó yẹ kéèyàn ti kan right door. Èèyàn ní láti dó ọdún 3 ní National Assembly kó tó lè ṣe nǹkan. Wọn ò gbéṣẹ́ fún mi láti campaign fún wọn. Àmọ́ tí àpábí ó ṣe lọ́dún 4 péré tó lò ní National Assembly kódà láì ṣìwé àmọ́ Tájíbọ́lá Bàṣírò ń ṣe ṣèbọ́dún 4 ló sì ń lò àbọ́dún 4 ọdún 4 ló fẹ́ parí. Táwọn bá wá dúró ọdún 4 àtàbọ̀ kan tó ṣe wá pé torí tí má para lọ́mọ àti wá dókè ìrọ̀ eléyìí wọn kò sí mẹ́rin ara wọn tí mo ní ètò tí mo ní fún education kẹ́mi mo sọ fún bí àwọn èèyàn ni pé recertification reprofessionalization àtàwọn pè ní retooling. Ẹ jẹ́ n sọ àpèjúwe kankan tó lè rọrùn fáwọn èèyàn wa. Ẹni tó bá kàwé àwọn náà rí wọ́n wáṣẹ́ fún àti lọ́dún 4 lọ́dún 5 àwọn arúgbó pé tó bá ní BSc chemistry jẹ́ ká fowó ti wá rán ọ̀pá àrọ léèwé kó lọ́dún medical doctor ọdún 4 tó kù fi wọ́n wáṣẹ́ káàkiri ó ní ló ti wà sí university medical doctor. Àwọn nǹkan kéékèèké báyìí la fẹ́ fi encourage àwọn ọ̀dọ́ wa tó wà nílùú. Kódà mo tún sọ pé àwọn tó kàwé nù àwọn tí ò kàwé àwọn èèyàn kan ní retooling iṣẹ́ tó kálukú bá rí kó ń ṣe a rò pé tá a bá fún ní machine míì láti fi ṣe rẹ̀ yóò ṣe dáadáa. Eléyìí làwọn nǹkan tèmi fẹ́ mú yàtọ̀ wọnú àti ìjọba à ń dọ̀dà. Àwọn méjì tó wà lẹ́jọ́ ìmọ̀ pé Honorable yìí da ọ̀dà Honorable yìí kọ́ sùkúrù gbogbo táyà wọn kàn ó dùn mí kọ́ Honorable mẹ́sẹ̀lá wọn ò sọ nǹkan kẹta tó jẹ́ róòlù àwọn member of the Congress àbí member of the House of Representatives kò sọ àwọn nǹkan kẹta ṣùgbọ́n gbogbo táwọn sọ nǹkan pátá àyàbá ni ní tó ṣe pàtàkì jù ní bó làwọn èèyàn wọ́n ṣe ní social security. Ẹ ṣeun ṣé Honorable Salam fẹ́ fèsì? Ọ̀rọ̀ mi
Muslim ni mo gbàgbé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìgbàgbọ́ kò yẹ kí irọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ máa sọ. A sì lè sọ pé level tẹ wà yìí sí bẹ́ẹ̀ mọ̀ntẹ́ ń wí nítorí mọ̀ntẹ́ ń sọ ẹ̀kẹ́ ìdísẹ́ láti dorí ẹ̀kọ́ ní àkọ́kọ́ ọ̀nà tó ń lọ láti House Committee on Works ọmọ ìjìbọn aláṣẹ́kí lórí works òní mi ìwé tá a fi gbá ọ̀nà ìwé tí wọ́n fi àpúfẹ̀ pátápátá ló wà lọ́wọ́ wa tó sì ní déètì nínú àti pé ọ̀nà tá à ń ṣe lọ yẹn ṣe níbi tí ọ̀rọ̀ wa tá a wà ní ìsàlẹ̀ bíbá ìfi máa fọ́ nígbà mí ni ọ̀nà tí ì ṣe federal road òun la fi owó federal la fi lé lórí ó gba ọgbọ́n ó gba ìmọ̀ ẹni bá sì yé òní lè lò èyí tẹ́ ẹ sọ gba ọ̀rọ̀ léèwé adúgbẹ́ fọlọ́hún torí pé nígbà tá a sòsà wọn là ń sòsà bó tẹ̀ tó di pa dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin gbogbo àwọn tó mọ̀ mí mọ̀ pé ẹni tó tẹra mọ́ṣẹ́ ni mí ẹni tó níṣẹ́ ọwọ́ tiẹ̀ lọ́wọ́ ni mí àǹfààní tèmi ní ẹlẹ́mí ń wo ọ̀nà wo là á gbà fún àwọn ọmọ aláìní lọ́wọ́jọ́ ìní tá à ń sọ yàtọ̀ sípò akọ́ léèwé akọ́ nǹkan tá à ń sọ káàkiri tá a bá ní káka yí ọmọ tó wà ní ẹkùn ìdìbò wa tèmi fúnra ara mi ń sanwó sùkúù wọn kì í ṣe ọgbọ̀n mọ́ nílé ìwé gíga káàkiri èmi kúrò nínú ẹni tí ó wà nípò kan tí ó máa fi ẹ̀kọ́ taná fún àwọn èèyàn olùsìn àwọn èèyàn táwọn gbé ní servant òun lèmi jẹ́ ẹni tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọ́rù iṣẹ́ yẹn inú farabalẹ̀ díẹ̀ ojú tó bá farabalẹ̀ òun ni mo rí mú. Okay, so I mean we are due for another break, but we should let you know that this is the third in the series of the Rave FM Western Spring Television Parliamentary Debate Series, and we've been engaging people aspiring to represent a different district and at different constituencies here in Osun. So this is the third, and we're engaging candidates, aspirants, candidates of political parties for Ede North, Ede South, EGBEDORE, and EJIGBO federal constituency, and it's been an interesting time. But we'll take a break now. When we return, we'll continue with the debate, and by that time, they'll be asking themselves questions and also be taking some questions from home. Aminatu, the legendary Queen of Zazao, is best known to historians as Queen Amina of Zaria, an old walled town and capital of the Hausa state of Zazao. Amina was a great warrior and the first woman to rule the ancient kingdom of Zazao. Her 34 years as queen witnessed an unprecedented expansion of Zazao by conquests. Queen Amina of Zaria belongs to the class of Amazons by the might of her army and her strings of conquests. She opened Zaria to trans-border trade and was said to have initiated kola nut cultivation in the ancient kingdom. The Hausa Muslim figure was born in 1533 and died in 1610 at the age of 77 years. Folklores remember Aminatu, the Queen of Zazao, as a brave, smart and talented leader whose giant statue now adorns the National Arts Theatre in Lagos, Nigeria, while many educational institutions bear her name. Western Spring Television identifies Queen Amina as a watershed character in history. Dramatist, playwright, and icon of Yoruba thematic art, Duro Ladipo was born December 18, 1931 in Osogbo, southwest Nigeria. His clergyman father christened him Timothy. His other names, Duro Dola, Duro Shomo, Duro Rike, reflected his persona and the circumstances that surrounded his birth. The legendary stage actor had in several public fora identified himself as one of the greatest abikus born to die in this world. Family records reveal how he was born and died 13 times. The intertwining names he bore thus lent credence to his spiritism. Duro Ladipo was one of the best known and world-acclaimed Yoruba dramatists to emerge from post-colonial Africa. His notable works Obakoso, Obawaja and Moremi took him beyond Africa to several parts of the world. By the time Duro Ladipo died on 11 March 1978, the Nigeria's first cultural ambassador had acquired a towering image as an artist
whose works adorn the frontage of Trenchard Hall, University of Ibadan. Western Spring Television identifies Duro Ladipo as a major character in history. Turn it up! It's the Wild Wild West, and Western Spring Television is pulling out all the stops to make sure that you don't miss out on every of the fun and happenings around you. Yup, we've got you covered because your girls got all the juiciest tidbits and entertainment news from around the world. Cross over to the chocolatey side of entertainment. Join me, Chocolate Cassie, on Eccentric as we take you into every bit of the juiciest news, fashion, music, movie updates, and other trending conversations. Together on the show, we'll get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live here in the studio. Eccentric will be shown on your TV screen on Western Spring Television, channel 190, only on StarTimes. All right, thank you so much for staying with us on the Rave FM WSTV Parliamentary Debate Series. We are hosting candidates of the different political parties for Ede North, Ede South, EGBEDORE, and EJIGBO Federal Constituency. The candidate of the APC, Akim Bello, candidate of the PDP, Bamidele Salam, and candidate of the NNPP, Musiliuddin Adekileku, with us here at the debate this afternoon. Well, just before you ask yourselves questions, we have one more question for the candidate of the APC. So you must have noticed gaps or lapses or defect, from the previous or current representation of your constituency. What are those gaps and what would you do differently? Okay, thank you. Especially the road problem. Road. Number one, the tarring of road. You cannot cover as many as possible. Grading of roads, you can do up to 80 to 90% annually. What will make it be an executed project is for you to provide grader machine. As a member of the parliament? Yes. I am telling you, by God's grace, it's going to be made available as a member of the parliament, and the maintenance culture will be put in place from January to December, round the clock. It will be up and doing. So most of the dilapidated road within the town and villages will be in a very good order. Roads will be a major priority for you. It's a major priority. I've said it earlier, transformer problem, the electricity distribution problem, the provision of transformer will be another area that my interest is. Again, the health challenge. Presently, as we have almost primary health center, one per ward. If you are in an environment like new sites and other things, one
primary health center is not enough to cater for health challenges, especially the pregnant women. So by God's grace, whatever within the little, we are going to make it available within our capacity. So we are going to do that. Then the issue of empowerment. Our own type of empowerment is not just to go and buy whatever material that is not needed by these artisans. Our empowerment, we are going to focus on artisans. If you are a bricklayer, there are materials that are needed. We are going to come to you, come to your union. The bricklayers, the plumbers, all sorts of artisans. We are going to make available what is needed by your body instead of just providing motorcycle, providing this, providing that. At the end of the day, the second day, they will go and place it for sale. So we've done a lot of studies on that. We know that that is used to be. Thank you. Ṣeun. Ní abala tá a dé yìí, a fẹ́ mú èròǹgbà oníkálukú fún àwọn ará ẹkùn ìdìbò àríwá ẹ̀dẹ̀ gúúsù ẹ̀dẹ̀ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti Èjìgbò. A padà sórí ìbéèrè tí ẹnìkọ̀ọ̀kan ó béèrè lọ́wọ́ olùdíje míì. Olùdíje ti ẹgbẹ́ òṣèlú Progressive Congress, ó dàbí pé ẹ̀yin ti sọ tiyín ní èdè òyìnbó, ẹ ti gbé ètò tẹ́ ní kalẹ̀. Ṣùgbọ́n fún àwọn olùdíje méjì yòókù náà ní àǹfààní láti sọ̀rọ̀ nípa èròǹgbà àti ètò tí wọ́n ní faraàlú wọn bá láǹfààní láti jáwé olúborí. Ẹ já ṣe ní ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan torí pa àti mẹ́nubà náà káàkiri tẹ́lẹ̀ bọ́rọ̀ ṣe ń bọ̀. Honorable Bamidele Salam. Nígbà tí a ń ṣe ìpolongo ìbò wa káàkiri àwọn ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, ohun tí a ń sọ fún àwọn èèyàn wa ni wípé àpẹẹrẹ tí a ní lákàá ó ti hàn fún gbogbo ayé. Òun náà ni wípé ká lo àǹfààní ààyè ọmọléègbìmọ̀ aṣòfin tá a wà láti mú ire tó ń bẹ ní Àbújá wálé fáwọn èèyàn wa. Ṣé wá rí ire tó ń bẹ l'Àbújá tá a mú wálé fáwọn èèyàn wa yẹn gẹ́gẹ́ bí ètò tó máa ń bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Àwọn tó bá láǹfààní àti lọ́jú ẹ̀ẹ̀kan lọ, ààyè kan bẹ tí wọ́n máa torú wọn sí títún máa jẹ́ kí wọ́n ní àǹfààní àti náwó sí nǹkan ńláńlá tó ju àwọn tá a mú wáyé lọ. Nǹkan kan tá a béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ni pé ẹ tì wá lẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká tún padà síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i kó lè jẹ́ pé ibi tá a ti rí oore kan nípa iná, nípa ọ̀nà, nípa omi, nípa sùkú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ká mú ìlọ́po márùn-ún ẹ̀ ká mọ̀ wálé fáwọn èèyàn wa. Kò sí kọ̀rọ̀ kọ́ńdú ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mi ò mọ̀. Mo ṣalága ìjọba ìbílẹ̀ ní Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ ń tòótọ́, ṣùgbọ́n àtèmi àti Ẹdẹ ọ̀kan ni wá láti gbà yẹn títí di àkókò. Kò sí dáàsì mọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣeun Ọ̀gbẹ́ni Mùsùlùmí Adékúnlé. Ẹ ṣeun. Akínbẹ̀rẹ̀ láti ibi tí akẹgbẹ́ mi parí ẹ̀ sí. Tọmọ bá páàsì, ìbọn yẹ kó promote ni. Tó bá jẹ́ pé ọ̀nàrẹ́bù bá sọ pé àwọn ṣe dáa lọ́dún mẹ́rin tó lọ, kí ló fẹ́ mọ́ láti mọ́ tó repeat class kan náà sí? Èyí tí wọ́n ò ṣe tó, tí wọ́n ò ṣe bóyá kó ṣe. Ẹ̀yin ará owó dé, èmi ò ní kọ́ police agent tí ní fi àga táwọn ọlọ́pàá fi jókòó bẹ́ẹ̀ fún yín o. Ó yẹ kẹ́ ìmọ̀ yín ò dájú. Àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe lábùjẹ́kù yìí, lọ́mọdé kílékún sọ pé Ẹdẹ ó ti tó, ẹ jẹ́ kó fọwọ́ ara wa ṣe. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé representative tèmi fẹ́ ṣe fún yín, ẹ béèrè ní tẹ́ fẹ́, á lọ bá yín bí ìjọba léèrè ni. Tí wọ́n bá fún wa, ẹ rí lójú yín physically. Tí wọ́n bá fún wa, á padà wá bá yín. Pé dákun ò fún wa, ṣáà lè béèrè fún nǹkan mi. Ibi tọ́mọ wẹ́wẹ́ bá wà, mọ̀mọ́ sọ lórí ìgbà, táboyún bá pọ̀ sí, ẹ mọ́ ti da ọ̀dà síbẹ̀ o. Wọ́n ní hospital ni. Sawmill wọn ì ní ọ̀dà, transformer wọn ní. Àwọn eléyìí láṣẹ káàkiri láti lọ bí àwọn èèyàn léèrè kí ni wọ́n fẹ́. Kèsì pé kákan sọ pé à ń ṣe ìjọba kan wá tó pé mo ra transformer mo ra kíní kan fún yín, kí ni wọ́n fẹ́ àtúnṣe fún wọn. All right, so it's now time for the candidates to ask themselves questions. So if you have any question for any of the other two candidates, you are free now to ask the questions. You're free to ask either in English or Yoruba, and the person you're asking the questions will be free to respond to you within 2 minutes. We start with candidates of the APC, Akimbelo. Honorable Bamidele Salam. Yes. You ask one person. Let me quote you. You said, and I quote, maybe it's a major understanding in the federal constituency in terms of how the federal rep should be placed within our federal constituency. If social local government use it for 4 years, it moves to another one, it moves on. There's never been anything different from that. Let me just tell you, unless we are not going to be sincere, in 2011, it was Ede.
Please, because it's a question. Yeah, no, sure. I need to. It was Ede in 2015, EJIGBO. 2019 till date, you are occupying the post. How fair and how justifiable is your conclusion that you still deserve another term? Okay, thank you very much. I've answered that question. I said no, thank you very much. That understanding was very logical. As at the time, that some other local government have not had the opportunity of occupying that position. As at that time, it was only EGBEDORE local government out of the 4 local government that had not even had a shot. When it went back to EJIGBO that time, the second time it went back to EJIGBO. I thought I was to answer this no, question. EGBEDORE has not occupied. Yes, but it went to EJIGBO, so it's twice in EJIGBO. That doesn't matter. So it was twice in EJIGBO. When you could not challenge it the as local government you are, the local government, no, just a moment. You are just trying to justify the local that. government you are from it is just has occupied the position twice. Your own local government. You are only relying on the Adeleke family. To step on toes. We thank God Almighty for the Adeleke family. It's a wonderful family, a blessed family. The electorates in Ede, they are not fools. Yes. They know what they deserve and they know when it comes to their turn. Yes. This is the turn North of local Ede. government has Forget been about Ede North, Ede South. What we used to say is Edeledenje. Whichever areas we are pleased with it. Okay, so can I ask you my own question now? All right. Give me very to me. Please do. Honorable Akim Atodabelu. Ṣé gbà wípé Senator Ademola Adeleke ló wọlé ìbò tá a dì ní oṣù kejì ọdún tó kọjá. Ẹ sì gbà wípé kò yẹ kí a rí ẹgbẹ́ kankan tí ó fẹ́ fi ọ̀nà èrú gba ipò náà kúrò lọ́wọ́ Ẹdẹ. Ṣé gbà pé Adeleke ló wọlé ìbò tá a dì ní oṣù kejì ọdún tó kọjá? Gbogbo tẹ́ rí. Ṣebí result sọ pé Adeleke ló wọlé. Boye Gasi challenge yẹ. Àníṣe yìí gbà Adeleke ló wọlé. Adeleke wọlé ìbò as declared by the INEC. Bẹ́ẹ̀ni. Normal. Boye Gasi lọ challenge yẹ. Ẹgbẹ́ APC lọ challenge yẹ. Nígbà tó sì challenge yẹ. Ibi tí wọ́n bá jẹ wà. Is in the court. Lẹ́tọ̀ àti sọ̀rọ̀ ń pẹ́. Lẹ́tọ̀ àti sọ̀rọ̀ ń pẹ́. Ṣé yìí gbà ṣé gẹ́gẹ́ bí ẹgbọ́n mi tẹ́ ẹ bá ń fẹ́ gbé ẹyin nímọ̀ràn ṣé ẹ fẹ́ gbé ẹyin nímọ̀ràn kí wọ́n gba oore ńlá tó wà lọ́wọ́ Ẹdẹ kó lọ́wọ́ Ẹdẹ. Ibo gómìnà tí gbogbo Ọ̀ṣun fẹ́ dẹ ẹ sì fẹ́ gbà kó ẹgbẹ́ yín sì fẹ́ gbà kó lọ́wọ́ Ẹdẹ. Ẹ má fọ̀nà ẹ̀bùrú bá ń tẹ́dẹ́ deserve lọ́wọ́ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mò ń bi yín sẹ́. Sọ yẹ kí APC sọ pé àwọn ó gba oore ńlá tó wà lọ́wọ́ Ẹdẹ kó lọ́wọ́ Ẹdẹ. ẹ má fọ̀nà ẹ̀bùrú bá nǹkan tó yà lọ́wọ́. Àní ẹ dáhùn ṣe bàbá Adeleke ní gómìnà wa fọdún mẹ́jọ naturally ni kò rep yí wá sẹ́jẹ̀ padà tó bá ń gbìyànjú àti gbà ìjàmbá ló ń ṣe fẹ́ dẹ ẹ dáhùn béèrè yẹn o. náà èmi ti dáhùn yín. àníṣe faramọ́ ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ APC ń gbé ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ APC ń gbé láti gba oore yìí kúrò lọ́wọ́ Ẹdẹ ṣe faramọ́. ṣebí judiciary ni wọ́n sì wà ń court. ẹ dáhùn béèrè yìí. ọ̀rọ̀ tó bá wà ń court ẹ má jẹ́ kí n dá sí i. Ṣó tẹ yín lọ́rùn bí o tiẹ̀ tiẹ̀ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ dá rẹ̀ nìyẹn. dáhùn ẹ o sọ́wọ́n ò lè rí gbà lágbára lọ́wọ́ bí o tiẹ̀ tẹ́ lọ́rùn. ẹnì tó. ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n ṣe ní méjì o kí n béèrè ọ̀rọ̀ méjì lẹ́ẹ̀kan ìbéèrè kan ni. ọ̀rọ̀ Ìgbàmídé Salam ní ìjẹta Sunday mo mọ̀ kí PA yín kọjá ó dẹ̀ wà delayed for 30 minutes. èmi ọmọ Adékílékún ṣe strict credibility lẹ́dẹ̀ẹ́. Thousands of people there wà lẹ́yìn mi in awo ten claim honourable wa ṣe lè ṣe kẹrìyàn márùn tẹ́ bá wá dẹ́dẹ́ ṣe lè ṣe láì ló kàn ọmọ Adeleke mo kí ìdílé ọlọ́lá wa Senator Dr. Jackson Demola Adeleke ọlọ́run wa fún ẹ láyé náà pẹ́ èmi ọmọ Adékílékún pa ẹgbẹ́ mi mọ́ sẹ́nu ní July 16 láti ṣe ẹ̀dẹ́ fún ẹ̀dẹ́ gbogbo yẹn ló sì mọ̀ bẹ́ẹ̀ and this time around náà n ta fẹ́ ṣe náà nù. Nǹkan ní di méjì kí ni ó ṣe kí ni ó bí ni. Ìbéèrè mi ṣẹlẹ̀ lórí ti káwọ́ kẹrẹ́ yan 50 kọ́ tẹ̀lé yín. Tí o bá fẹ́ ká ta orí ìtàkùn ayélujára láwa yìí tó o bá fẹ́ kémi àti ẹ̀ ó jọ jáde ní ọ̀la ìtílẹ̀ ọmọ yìí ká jáde lẹ́dẹ̀ níbo ni ká fi sí ní gbogbo ìlú tó wà ká jáde lẹ́dẹ̀. Ẹ dákun ẹ̀yin oníṣẹ́ ìròyìn àìtàkàngbẹ̀lá ń ṣe yìí o ọ̀la èmi àti ọ̀rẹ́ mi Adékílékún fẹ́ jáde nílùú Ẹdẹ tó ń ti wá gángan yìí kí a wá wo kọkùnrin ó tọ̀ kóbìnrin ó tọ̀ káwọn tí ó lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀kejì ni wípé tẹ́ bá ti ráwọ̀ èèyàn tí wọn ò nítẹ́lọ́rùn báyìí
ká máa bẹ́ kóso láti inú ẹgbẹ́ kan bọ́ sínú ẹgbẹ́ kan bẹ́ sínú ẹgbẹ́ kan àwọn méjèèjì yẹn wọ́n ti ṣe eléyìí tí àjọṣẹgbẹ́ PDP rí àjọ wà nẹgbẹ́ PDP wọ́n tún ta kóso lọ sí SDP wọ́n ta kóso wá sí APC ọ̀rẹ́ mi náà wà lé APC torí pé ò rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà èmi Bámidélé Salam àti ọdún tí mo ti di olóṣèlú mi ò yẹsẹ̀ kó mi ẹgbẹ́ ọlọ́bùrẹ́dẹ́ ẹgbẹ́ PDP rí àìnítẹ́lọ́rùn ní sábà máa ń fa táwọn yẹn máa takótó káàkiri ohun tí mo fẹ́ sọ ni wípé tó bá takókò tí Ọlọ́run bá fẹ́ dé èèyàn ládé. ó dáhùn béèrè mi. èwo ń bẹ àtijọ́ sọ pé lọ́la alájọ láti bẹ̀rẹ̀ lọ́la. ibi tó bá wọ́n gan ni ó tó bá fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ńlẹ̀ ìmọ̀lẹ́ gan ó tẹ́ mi lọ́rùn ká bẹ̀rẹ̀ níwájú ilé ìmọ̀lẹ́ kájọ sọ road show ṣé bá àtijọ́ sọ báyìí ẹ̀yin oníwèé ìròyìn àpè yín káàkiri o lọ́la Musiliu Adékílékù àti Bámidélé Salam afẹ́ṣe róṣò lẹ́dẹ nílùú Ẹdẹ lọ́la tó o bá wá tó o bá yọjú síbẹ̀ àjọ ẹ láṣìírí o so ìtí mo fẹ́ sọ ni wípé ọ̀rẹ́ mi kánsílọ̀ ló yẹ kọ́rẹ́ mi kọ́kọ́ lọ díje fún ná tó o bá ṣe kánsílọ̀ tó o ṣe dáadáa àwọn èèyàn wà wọ́n bóyá ẹ jẹ́ ká promote ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣalága àjọba àbílẹ̀ wọ́n promote ẹ̀ láti bẹ̀ èmi ṣalága àjọba àbílẹ̀ ọdún 3 orúkọ ó bàjẹ́ mo ṣe oríṣiríṣi ipò lọ́fíìsì gómìnà orúkọ ó bàjẹ́ òun la fi ń lè ta orúkọ yẹn káàkiri ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ láti kánsílọ̀ tó o bá ṣe kánsílọ̀ tó o ṣe dáadáa àwọn aráàlú gan ní òbí ọkùnrin tó ṣe kánsílọ̀ yìí ẹ̀dá fún ní nǹkan mi kò tún ṣe wò. That will be all as regards the questions to each other. But we'd like to thank you, gentlemen, for being a part of this debate series. Candidate of the APC, Akim Bello, thank you so much for coming. You are highly appreciated. The BSCV debate series. Thank you so much. Candidate of the PDP, Bámidélé Salam, we thank you so much for coming. It's a great pleasure. Thank you. And candidate of the NNPP, Musiliu Adékílékù, we appreciate your coming on our debate. Thank you so much for the time given. Thank you. Dayo. Ẹ jẹ́ rán yín létí wípé gbogbo ń tẹ́ wò lórí ètò ìtàkùrọ̀sọ yìí lọ́jọ́ tòní àtún àkàálẹ̀ rẹ̀ àtún fi hàn yín lálẹ́ òní ní dédé aago 7 ní orí ìkànnì Western Spring Television. Ẹ lè wò lórí Star Times yín bákan náà. Ẹ lè kọjá sórí YouTube kẹ́ wá Western Spring Television. Ẹ lè wo àkàálẹ̀ gbogbo ń tá a ṣe lónìí. Bákan náà àkàálẹ̀ yìí á sọ sí gbogbo ìkànnì ayélujára ti ilé-iṣẹ́ Rave 91.7 FM àti Western Spring Television fún ìgbádùn yín kí ẹ sì lè tẹ̀lé dáadáa. Ẹ já mọ́ fèyí ṣe lọ pé pàtàkì lọ́wọ́ àwọn olùdíje mẹ́ta tó wá tẹ́ ẹ rọ́wọ́ èyí tẹ́yìn rí wò nílé tẹ́ ẹ rí gbọ́ nílé òun ọmọ kékeré gbáà ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn nǹkan míì tó tún ṣẹlẹ̀ táwọn jù sórí ìtàkùn ayélujára láìpẹ́ ọ̀gbẹ́ni Akim Bello tẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ ṣeun tẹ́ wá ọ̀gbẹ́ni Bámidélé Salam tẹgbẹ́ òṣèlú PDP ẹ ṣeun tẹ́ wá ọ̀gbẹ́ni Musiliu Adékílékù tẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ẹ ṣeun tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wá a lè rí jù báyìí lọ lórí ìtàkùrọ̀sọ tòní fún ẹkùn ìdìbò àríwá ẹ̀dẹ̀ gúúsù ẹ̀dẹ̀ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti Èjìgbò a sì ti gbìyànjú láti rí dájú pé ẹ̀yin aráàlú ẹ ra àǹfààní láti di kókó 2, 3, 4 mú nínú àwọn nǹkan tí àwọn olùdíje tí wọ́n ń gbìyànjú láti ṣojú yín nílé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin nínú àwọn nǹkan tí wọ́n bá yín sọ. Ó dá Adédayọ̀ Dẹ́rínú ló kọ tèmi ọmọ lẹ́sẹ̀ kò jọmọ ònù níbi tí mẹ́rin kí ti ń tutù tí sì ń tẹ́ni lọ́rùn jomi yìí lọ tẹ́ bá kì í lọ́lọ́fà ọmọjọ́ Ọlálọ́mí Abíṣújókòó ẹja ń kádì ìkẹta kìtì lórọ́fà ẹ̀túngbà ọ̀gá mi èso. All right, thank you so much. We appreciate you, dear viewers, dear listeners, for being a part of this debate series. Until we come your way again, Femi Olanipeku is my name. Good afternoon.